Hello chị Dũng. Hello. Can you hear me? Hello, teacher. Hello chị Dũng. How are you today? How are you today? I'm good today. Okay. Okay. What time did you have dinner? I have dinner at 6 o'clock. Maybe 6 o'clock. 6 o'clock. You did have a dinner so early. So this is the time you usually have dinner, right? Yes. Cool. What did you have for dinner? Mm, I have an soup for dinner. Soup for dinner. Okay, only soup. Is there anything else? Meat, broccoli, soup, and I don't know. Okay. Okay, cool. Today I have tofu. You know that my favorite dish is tofu because tofu is so delicious. When you have when you know the best ingredients to add into this dish. Okay. So chị Dũng, have you ever cooked for yourself? Can you repeat it? I mean that have you ever cooked for yourself? Yes, I did. Okay. So which dish did you cook? It's the noodles. Pardon? It's the noodles. Noodles. Okay. It's the noodles, right? Well, so this is the popular dish that even a kid can cook it because this is so delicious and this is so convenient to cook, right? All right. Okay, so chị Dũng, do you remember what did we learn in the previous lesson? Mm, Do you we learn remember? about yes, but I don't know what. I don't know What to that. say? What to Mm, say, right? Remember, but you don't know what to say. Oh, in the previous lesson, we study um, comparative adjectives, right? Comparative adjectives. So I have Yes. a quick test for you to check your knowledge. Let's see. Wait a minute. Okay, I think the quiz here is so the quiz here is so easy to do. Let me share. It's interesting. I will type here. I'll type here. I've just sent you the link and here is the code. Okay. Now let's enjoy this quiz and enter the quiz code and enjoy the quiz. Enjoy the quiz, but you have to take each question into consideration, and then you do it best. Is that okay? So let's get started. I will
Pick a theme first. Halloween. We choose this theme. Okay, let's get started.
Okay, congratulations. You just finished the quick test and you did all the correct answers. Is it easy? Jisoo? Easy, right? Okay. So let's go into this lesson today. And in this lesson today, we'll learn another type of comparative sentences, which is superlative sentences, superlative adjectives. Before we start, Jisung, can you tell me what is superlative adjective? What is superlative adjective? No. You don't know? Okay. The superlative sentences here we use to describe one one person, one object in all the other objects. One person in the group, okay, or in the class, for example. Man, for example, this man or this boy is the tallest. Okay, is the tallest boy, is the tallest person in the class, right? So the tallest here is the type of superlative adjective. Is it okay? You got that? You got that. Yes. Okay, now so let's dive into more about superlative adjectives. We discover, okay, we have some rules here from A to F. The first rule is that we add est to short adjectives. Okay, so we will divide into two columns. The first is the short adjective, and the second is the long adjectives. For the short adjectives, we only add est at the end of the word. Okay, the richer, and pay attention that you have to add the before richest. Is it okay? The richest. Okay, they are always accompanied with each other. Now we have rich, richer. Rich here is a verb, right? No, sorry, is an adjective. Richer is comparative adjective, and the richest is the superlative adjective. Is it okay? Có những cấp độ này, tính từ này, tính từ hơn này, tính từ so sánh nhất, so sánh hơn này, so sánh nhất, để xem nào. Đó. So, similarly, we have slow, right? Slow is an adjective. When you move on to comparative adjective, we add er at the end of the word slow, and we have what is this word here, Chizum? What is this word? Repeat. What is this word here? Can you read out loud this word? We have slow. When you slower. Okay, slower is comparative adjective. Is it okay? Okay. Now the next one, when you move on to superlative adjective, so we have superlative adjective. We have the slowest. Is that right? Is that right? That's the slowest. All right. Now the second rule, look at here. Sometimes the spelling changes, right? How it changed. For example, we have the word foggy, right? Foggy ends with the letter Y, and you have to remove Y and add IER when you want this word in, want to move, to transfer this word into comparative adjective. Is that okay? Khi mà cái từ foggy này nó có kết thúc là tựa bằng Y đúng không nhỉ? Foggy. Tất cả những tính từ có hai âm tiết kết thúc vào chữ Y này, mình sẽ đổi đi. Đấy, như buổi trước cô đã bảo rồi đấy. Đổi đi, đổi y dài vì y ngắn, thêm y, thêm e, r ấy. Ok. Rồi, sang so sánh nhất thì sao nhỉ? Now let's move on to superlative adjective. We have to change the change foggy into the
focused, the focused. All right. Hotter, hotter, and the hottest. Now, the third rule is we put the most before long adjectives. Hai cái này nhá, nó sẽ thuộc vào cái gì đây? Nó sẽ thuộc vào short adjective. Short adjective. Ở đây có thấy là từ forky nó cũng quy vào từ là short adjective nhé. Tất cả những cái từ mà có hai âm tiết, tính từ hai âm tiết kết thúc là y thì nó sẽ tính vào short adjective. Mà thực ra là nó có hai âm tiết thôi. Đấy, nhưng mà mình sẽ chia theo kiểu là short adjective nhé, chứ không phải là long nữa. Rồi thì con thấy là những cái long adjective ở đây chúng ta có dangerous, three syllables, right? Dangerous contains three syllables and you have to add more in front of dangerous, okay, to form comparative adjectives. Now, next one, we need to put the most, okay, the most before dangerous to form superlative adjective. Is it okay? Got that? Okay. Okay. Rồi, nếu như so sánh nhất, sorry, đúng rồi, nếu như nếu như tính từ ngắn thì chúng ta thêm đuôi est thôi. Còn những cái nào mà cần đổi ý dài ý ngắn thì không biết rồi đấy. Đấy đúng không? Đấy, mình chỉ cần thêm đuôi est vào cái tính từ ngắn thôi. Tính từ ngắn là dạng so sánh nhất nha. Tuy nhiên sang tính từ dài thì mình sẽ phải cho most vào. Mình chưa nhỉ? Nữa là the most nha. Lát nữa đừng có chuyển từ dangerous sang dangerous is là không đúng đâu nhá. Mình sẽ phải cho most ở đây, đếm âm tiết trước khi mình làm bài. Now, the next rule we have, there are a few irregular comparative forms. Một số những cái dạng so sánh hơn, một số dạng đặc biệt ở đây thì con chú ý là chúng ta có good, better and the best nha. Far, far, further, the furthest, bad, worse and the worst. All right. Now we can use the preposition of after superlative adjectives. For example, the sunniest day of the week. Chúng ta sẽ thường đặt cái giới từ of sau cái tính từ so sánh nhé. Sau cái tính từ so sánh nhất ở đây, người ta sẽ thường là nói là the sunniest day of the week, right? Okay. The worst day of the month. Đấy, ngày tệ của tháng đúng không? Ngày xấu trong tháng. Okay. Then and the last rule, I want you to remember that we use in, not as, with nouns for groups or places. For example, we use the tallest boy in the class, but we don't use the tallest boy of the class. Okay? We only use in with nouns for groups and places. Chúng ta chỉ được dùng in dưới từ preposition. In đi cùng với các danh từ chỉ nhóm, đúng không? Chỉ các nhóm này. Đấy, ví dụ như là class chẳng hạn, school chẳng hạn, và những cái nơi chốn, thấy chưa nhỉ? Chúng ta không dùng ở đây nhé. Nếu con nói là the tallest boy of the class là sai nhé. In the class, alright. The biggest lake in the world, right? Cái hồ lớn nhất trên thế giới. It's okay. Rồi, thì chị Dũng có cần ghi phần này vào không? Rõ chưa nhỉ? Cái phần này mình đã rõ chưa? Nếu con học rồi thì mình rõ rồi đúng không? Okay. Now, so let's move right on to exercise. We have some practice here and let's do task 8. Complete these earthquake facts using the superlative form of the adjectives in brackets. From number 1 to number 6, you have 6 minutes to complete. Is it okay? Okay. So this is these earthquake facts. After doing this exercise, you will discover some earthquake facts. They are so interesting. Okay, so let's discover.
in that. Okay, I will check for your answers. Now for number 2, earliest recorded earthquake. Okay, like something. Do you remember the structure of superlative adjectives? Chị Dung, remember? We have the structure. The, an adjective. If it is a short adjective, we have to add est. But the long adjective, we have to put most before the adjective. For example, we have the most beautiful, the most beautiful. And number 2, to like something. Do you remember? Can you notice that? Okay, so we have to fill the earliest, right? The earliest. Nhớ là so sánh không, chúng ta sẽ phải có the. Không có the không được. Đấy, đây là cái đặc biệt, cái khác biệt so với cái comparative adjectives. Được không nhỉ? Đấy nhá. Now number 3, we do it similarly. We use the deadliest. Okay, the deadliest. Number 4, we use the deepest. Okay, and the 5, Antarctica is the continent with the smallest number of earthquakes. Okay, the smallest. The most, yeah, the most destructive earthquake ever recorded was in 1906 in San Francisco. Okay, the most destructive. Okay, that's cool. Rồi nhớ nhá. Đấy, cái phần bài này thì mình đã củng cố hơn về the nhá. Nhớ là phải có the trước tính từ so sánh nhất. Được không nhỉ? Đó. Đấy, thì con thấy là những cái ví dụ như là the largest earthquake ever recorded was in Chile in 1960. Okay. Tức là cái trận động đất lớn nhất được ghi nhận lại ở Chile vào năm 1960, đúng không? Đấy. Sớm nhất là vào thế kỷ bao nhiêu đây? Vào năm 1177 BC, before Christ, trước công nguyên. BC là before Christ, tức là trước công nguyên. Đó. Từ ngày xưa đã có trận động đất rồi đúng không? Đấy là trận động đất sớm nhất. Deadliest. Tức là cái từ deadliest đây có nghĩa là gì? Cái trận động đất mà nó kinh hoàng nhất, mà nó kiểu chết chóc nhất ấy. Cái trận động đất mà chết chóc nhất thì nó sẽ khiến đây vào năm 1500 in 1556 in China. Có bao nhiêu người chết đây nhỉ? We have 830,000 people died. Right? Okay. Destructive. We have many earthquakes, right? Have you ever been in such a earthquake situation? Dũng đã giờ trong cái tình huống mà con đã trải nghiệm được có cái trận động đất bao giờ chưa nhỉ? Hầu như là ở mình thì không có động đất mấy, nếu mà sang các nước khác thì nó sẽ hay có động đất. Đấy, đúng không? Nhưng mà mình cũng có đấy. Cô nhớ ngày xưa đấy, kiểu đang ngủ là có hơi hơi rung rung một tí, đấy là động đất ấy. Nó nhưng mà nó chỉ nhỏ thôi, Yeah. Okay, so let's go on to the next slide. Learn this, two and enough. So chị Dũng, can you tell me how to use two and enough in sentences? I have to exercise for you. No, sorry, examples for you. The first example with two. The weather is too cold that I could go outside. Okay. And the second, we use with enough. The weather is warm enough to go outside. Okay, so can you distinguish between two sentences here? The first with to and the second with enough.
Cái câu thứ nhất cô nói gì nhỉ? Ừ. The weather is too cold that it go outside. Ừ. The weather is hot enough. Ok. Ok, rồi. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho mình vào cái phần to and enough nha, mình rõ hơn. Thực ra là khi mà mình nói to ấy, mình đang nói cái gì nhỉ? Mình đang nói về nghĩa khẳng định cái phủ định đây. To, the weather is too cold that I can go outside. Tức là trời quá lạnh để tôi có thể ra ngoài, đúng không? Tức là tôi không thể ra ngoài trong cái thời tiết lạnh như thế này. Đấy, mình hiểu như vậy, đúng là như vậy. Thế bây giờ, look at A. To comes before an adjective. Enough comes after an adjective. So this is the basic rule you have to learn when it comes to using to and enough in sentences. Cái này là kiến thức cơ bản cho nên là mình phải nhớ nha. Mình sẽ phải dùng to. Sorry. To đằng sau gì nhỉ? To đằng trước gì đấy? Trước tính từ. Cho nên cô mới nói là too cold, đúng không? Chứ cô không nói là cold too. Ok, say too cold. Đó. Và enough thì nó sẽ đứng đằng sau tính từ. Đấy. Cho nên cô mới bảo là warm enough, tức là đủ ấm, đúng không? Warm enough. Okay. For example, this jacket is too small for him. Đúng không? Tức là cái áo này quá nhỏ với anh ấy. Thì mình hiểu là anh ấy không mặc vừa cái áo này đâu. Đấy, mình hiểu như vậy. Next one, this jacket isn't big enough for him. Tức là sao nhỉ? It isn't big enough for him. Đây là hai cái câu mang nghĩa tương đương nhau. Tương đương nhau như thế nào? Thì cái cấu trúc có to ở đây, nếu mà biến đổi ra enough thì nó sẽ thành phủ định nhá. Đấy, cô có ví dụ ở đây thì con có thể thấy cái ví dụ như thế này. Đó là một cái là có quá nhỏ, cái là quá nhỏ, thì cái thứ hai là không đủ lớn. Đúng không? Không đủ lớn, nó mang ý tương đương như nhau ấy. Đấy, cho nên là mình sẽ xem xét cái câu này thật là kỹ, tại vì mình sẽ có những cái câu nó chuyển đổi từ to sang enough, từ enough sang to nhé. Các nắm rõ, nếu là từ to là câu khẳng định như này, đúng không? Mình đổi sang enough, nó sẽ là câu phủ định. Nào, the second rule, enough comes before noun. Có một lưu ý đó là nếu mà mình nói là không đủ tiền chẳng hạn, thế thì chẳng lẽ mình nói money enough? Không, chúng ta sẽ dùng enough money. Chúng ta sẽ dùng danh từ đằng sau enough, được chưa? Tính từ thì trước enough, nhưng danh từ phải sau enough nhé. For example, I can't buy it. He hasn't got enough money. Okay, he can't buy it. He hasn't got enough money. Anh không mua được nó đâu, tại vì anh ấy không không có đủ tiền ấy, không có đủ tiền thì mình dùng là hasn't got enough money. Enough money. Alright, thế thôi nhé. Nào, the next rule, we often use an infinitive with to after two with to after two plus adjective or adjective plus enough. Right. Chúng ta sẽ thường dùng cái gì nhỉ? An infinitive ở đây con hiểu cái infinitive ở đây là gì nhỉ? Là một cái động từ nguyên thể với to nhé. Động từ nguyên thể với to. Đằng sau cấu trúc to adjective and adjective enough. For example, he's too young to join the army. Đúng không? Thì đây con để ý là người ta sẽ dùng to join. Tức là anh ấy quá trẻ để tham gia vào quân đội, đúng không? Hoặc là he's old enough to join the army. He's old enough to join the army. Là anh ấy đủ chín chắn rồi. Thì mình không gì là đủ già, nhưng anh ấy đủ già để có thể vào quân đội. Mình hiểu là anh ấy đủ tuổi rồi, hoặc là anh ấy đủ chín chắn để vào quân đội nhé. Alright. Đấy, nhớ cô ba cái này. Thế thì chị Dũng, con có cần phải ghi lại mấy cái phần này không? Dạ không. Okay. Now, let's move on to task 9. You have to rewrite the sentences using the adjective in brackets and to or enough, with to or enough. All right. So, number 1 is an example for you. I will analyze this example for you before you actually do it. Okay. Now,
Number one, he isn't tall enough to reach the shelf, right? We have to rewrite with the adjective short. Okay, so you have to rewrite with to. Nhớ là câu đầu tiên nó dùng enough thì mình phải viết lại với to nhé. Hai cái câu nó chẳng thấy với nhau, anh ấy không đủ cao thì viết lại là anh ấy quá. Anh ấy quá gì nhỉ? Quá lùn. Đúng rồi. Quá thấp. Hơi quá thấp đi cho nó cho nó đỡ negative. Okay, he's too short to reach south. Alright. Này Hiền Dũng hiểu chưa? Bây giờ con sẽ làm từ câu 2 câu 6 nhé. Okay, let me see. You have okay, you have 6 minutes to complete. Okay, 6 minutes. But I believe that it costs you only 5 minutes to complete all the tasks here. Try your best. All right, I will check for your answers. Let's see. Number 2, skiing holidays are too expensive for me. Correct answer. My dad's old car. My dad's old car isn't safe enough. Yes. The storm wasn't strong enough. My shoes are too dirty to wear to the party. Okay, that's the correct answer. The sky's clear. Okay, the sky's clear enough to see the moon. All right. All right, cool. That's all correct answer. Sorry, but number 6, you have to fill. The sky isn't clear enough to see the moon. Nhé. Đây cô có thể. Đây, để cô ấy đi. Bây giờ mình sẽ xem nào. Con nhớ là viết lại nó phải tương đương với nghĩa nhé. Nhớ là phải tương đương với nghĩa. Không quên. Ok. Bây giờ to thì mình sẽ viết lại là isn't safe enough rồi sẽ. Ok. To này, too weak, wasn't strong enough, aren't clean enough thì mình sẽ phải viết lại là are too dirty. Yes. Rồi. Còn the sky too cloudy, the sky is too cloudy thì mình sẽ phải viết lại là isn't clear enough. Okay? Isn't clear enough. Tức là bầu trời nhiều mây như thế thì nó sẽ không đủ gì nhỉ? Không đủ trong. Đúng không? Không đủ trong. See the moon. Alright. Nhớ nhá. Nhiều khi nó mình vẫn hay nhầm nhầm chút ạ, không sao. Don't worry about it. Now let's move to task 10. Let's write sentences using superlative form of the adjective. Okay, let's follow the example first.
we have what interesting subject at school, and you have to combine it and then add superlative form of the adjectives. What's the most interesting subject at school? All right. At school here is excessive. Okay, you're clear. Now you have two, 3 minutes to complete. Number 2 to number 6. Okay. I'm done. Okay, I will check for your answers. Now, look at number 2. Who's the most attractive actor in the world? In the world, you make a spelling mistake here. Just made a spelling mistake here. You have to correct it. Okay, to ever make any spelling mistake in your examination. Is that okay? The word here, cái từ word này là bị viết sai chính tả nha Dũng nha. Đi thi chú ý. Okay. Who's the most attractive actor in this world? Very good. What's the funniest comedy? Yes. On TV. What's the most interesting city in your country? Who's the worst? Lưu ý một chút gì Dũng nha. Cái từ worst kết thúc là SE thế này. Worst này nó là comparative adjective. Nếu mà mình muốn đổi hay mình so sánh nhất thì con phải đổi là T, đuôi T nhé. WORST, the worst. Này này nhé. Thì mới là so sánh nhất. Who's the worst singer in the world? All right. Number 6. What's the most dangerous animal in the world? Okay. Correct answer. Okay, I'm so sorry. All right. Maybe someone is knocking my door. Okay. Um. Okay, so in today's lesson,
Well, in today's lesson, we learned about the usage of superlative sentences, right? Superlative adjectives, right? And I will give you the homework and assignments after this lesson. Is it okay? This is the end of our lesson today. Thank you so much for attending this lesson. See you next Yeah. time. Goodbye, Jesus. Have a nice day. Bye bye.